Good morning, students. Uh, in online class, I found very few students, so now I am sending recording of the same chapter, the poem "My Mother is 66" by Kamala Das. Kamala Das is an Indian writer. Was an Indian writer. She was born in 1934 and she died in 2009. She was from Kerala. Okay, she was a post-independent writer. Who was a post-independent writer? Those who wrote after independence, after 1947. And she used the name Madhavi Kutti as a pseudonym. What is a pseudonym? A false name. Her original name was Kamala Das. Her original naam chilo Kamala Das, kintu uni Madhavi Kutti likhe publish korten. She used to write novels also, but mainly she is known as a poet. Post-independent writing e amra self-discovery থিমটা বেশি পাই. হোয়াট ইজ সেলফ ডিসকভারি? রাইটিং অ্যাবাউট ওয়ান সেলফ. এই পোয়েমেও দেখবে তোমরা মাই মাদার এট 66, টাইটেল দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে মার সম্বন্ধে লিখছেন. মার বয়স 66 হয়ে গেছে. উনি এয়ারপোর্টে যাচ্ছেন. ইন দ্য পোয়েম, ওয়েন ইউ উইল রিড অ্যান্ড প্লিজ রিড দ্য পোয়েম, উনি দেখছেন যে মা ওনার সঙ্গে এয়ারপোর্ট অবধি যাচ্ছেন আর মা বুড়ো হয়ে গেছেন. Her mother was looking very tired. Her mother's face was so old. It was a Friday morning and both of them were leaving for the airport in Cochin. Cochin is in Kerala. আর মাকে দেখে উনি খুব ইমোশনাল হয়ে গেছেন. এটা অনেক সময় আমাদের সাথেও হয়. When we see our parents becoming old, we become very sad and emotional. Similarly, here also Kamala Das, she becomes very emotional. মা ঘুমিয়ে গেছেন. She is so tired with her mouth little open. তো নিজের ইমোশনসকে একটু ডাইভার্ট করার জন্য উনি বাইরের দিকে তাকালেন. She looked outside the window and she saw the young trees sprinting and the children playing. Young trees sprinting মানে ট্রিজগুলো খুব ফাস্ট দৌড়াচ্ছে. ওকে, এটা অনেক সময় দেখবে আমরা সবসময়ই দেখবে গাড়িতে যখন আমরা বসি, শুধু আমরা গাড়ি চলছে এটা বুঝি না, বাইরের জিনিসগুলো দেখলে মনে হয় সেইগুলোও দৌড়াচ্ছে. দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ রিটেন স্প্রিন্টিং মানে রানিং. ঠিক আছে. অ্যান্ড দ্য চিলড্রেন আর প্লেয়িং, বাইরে কিছু বাচ্চারাও খেলছে. গাড়ি যখন চলছিল, দিস ইজ হোয়াট শি সো. চিলড্রেন, ইয়াং ট্রিজ, এইসব দিস টু ওয়ার্ডস আর অপোজিট টু দ্য ওয়ার্ড ওল্ড. তার মানে কি, ইয়াং থেকে ওল্ড হতে বেশি সময় লাগে না এবং চিলড্রেন থেকে ওল্ড হতেও বেশি সময় লাগে না. দিস ওয়াজ দ্য রিয়েলাইজেশন দ্যাট শি ওয়াজ হ্যাভিং. Apart from this, you should look at the themes. This is one of the important theme actually, the theme of relationship, mother-daughter relationship. Themes e eta ashe, mother-daughter relationship. Tarpor the theme of death is very important. Barbar mrittyuke shoron kora. So she was realizing her mother will die. These children will also die one day. These young trees will also become old and finish up one day. Tarpor, apart from this, when she reaches the airport, she says to her mother, Amma, see you soon. But she is not sure actually if she will see her mother again. মা শুধু এয়ারপোর্ট অবধি ওনাকে ছাড়তে গেছেন. উনি জানেন না মাকে ফিরে এসে পাবেন কি না. সো দিস ইজ অ্যাবাউট প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশন, যেটা থিমসে আসবে. ইট ইজ অলসো অ্যাবাউট ডেথ. Another thing you have to notice in the poem is the technique. First person monologue is used. What is a first person monologue? What is first person? যখন আমরা লিখি and when we use the words I, my, mine, these are called first person. What is a monologue? When we talk to ourselves. এই কবিতাতে তোমরা দেখবে, in this poem you will see that the writer is not talking to anybody else. The writer is talking to herself. The poet is talking to herself. That's why it is a monologue. তারপর another important thing is aside. What is a aside? This is a dramatic technique. If you read English drama, you will see অনেক সময় ড্রামার পাশে ব্র্যাকেটে লেখা থাকে অ্যাসাইড. অ্যাসাইড কোন সময় হয়? যখন ড্রামার ক্যারেক্টার নিজে নিজে যখন কথা বলে তখন সেটাকে অ্যাসাইড. ড্রামাটিস্ট উইল রাইট দ্য ওয়ার্ড অ্যাসাইড টু শো দ্যাট এখানে ক্যারেক্টার নিজে নিজে কথা বলছেন. The word smile is repeated again and again. It is to hide the feelings or express true feelings. Okay, the word smile you will see in the poem, it is repeated again and again. In the technique you should also realize assonance is used. What is assonance? Use of vowel sounds. দেখবে প্রচুর ওয়ার্ডস আছে, ডোজ, ওপেন, মাউথ, কর্পস, এইসবে দেখো ও, ইউ, ই এইসব ব্যবহার হয়েছে. হোয়াট ইজ এ ভাওয়েল সাউন্ড?
ইংরেজিতে এ ই আই ও ইউকে ভাওয়েল সাউন্ডস বলা হয়। আর যখন কোনো কবিতাতে বা কোনো রাইটিংয়ে খুব বেশি ভাওয়েলস লেটার্ড ওয়ার্ডস ইউজ হয় তখন বলা হয় আমরা অ্যাসোনেন্স বেশি ব্যবহার করেছি। সিমিলারলি কনসোনেন্স, লটস অফ কনসোনেন্স আর ইউজ, এস অ্যান্ড টি আর ইউজ। দেন there is simile. What is a simile? You will see the poet, she is writing late as a late winter's moon. She is comparing her mother to a late winter's moon. Here as ব্যবহার হয়েছে, আর লাইক ব্যবহার যদি হয়, এজ আর লাইক যখন ব্যবহার হয় টু কম্পেয়ার এনিথিং, তুলনা করার সময় আমরা যদি এজ আর লাইক শব্দ আনি, দেন ইট ইজ কল্ড এ সিমিলি। As a late winter's moon, when the poet is comparing her mother's face to a late winter's moon, late winter, উইন্টার মাসকে ইউজুয়ালি ইন লিটারেচার, সাহিত্যতে উইন্টার মাসকে ওল্ড এজের সাথে তুলনা করা হয়। ঠিক আছে, মানুষ তো আর ডাইরেক্টলি উইন্টার হতে পারে না, মুনও হতে পারে না, কিন্তু কম্পেয়ার করার জন্য এইসব ইমেজেস আমরা আনি। Then there is the imagery of young trees sprinting. This is an image. What is an image? Image মানে ছবি। Young trees sprinting, young trees running. This sprinting is personification. What is a personification? Person থেকে personification. Trees তো sprint করতে পারবে না, run করতে পারবে না। Sprint মানে run, sprinting মানে running. Human beings can run. মানুষ রান করে, a person can run. That means what? ট্রিজকে এখানে মানুষের কোয়ালিটি দিচ্ছে। ঠিক আছে, that's why sprinting word is actually trees sprinting means it is a personification, human qualities are given. তারপর দেখবে in the technique you can also you should realize the rhyme scheme. What is the rhyme scheme? It is free verse. এখানে কোনো rhyming নেই. When you read the poem, the last words of each line of the poem does not rhyme with another word of the next line or other lines, so it is called free verse. কোনো rhymes নেই, এটা rhyming scheme একদম ফ্রি। প্রত্যেকটা লাস্ট ওয়ার্ড আরেকটা লাস্ট ওয়ার্ডের সাথে রাইম করছে না। হোয়াট ইজ রাইমিং? ফর এক্সাম্পল, বাবা ব্ল্যাক শিপ, হ্যাভ ইউ এনি wool? Yes sir, 3 bags wool. One for my master, one for my dame, one for the little boy who lives down the lane. ডেইন, লেন, ডেইন, লেন, দিস আর রাইমিং, একটার সাথে আরেকটা গানের মতো রাইম করছে, মিলাবার চেষ্টা করছে রাইটার। সো সিমিলারলি যদি কবিতাতে এইভাবে রাইমস ব্যবহার করা হয়, দেন রাইম স্কিম ইজ মেনটেইন। ইন দিস পোয়েম দের ইজ নো রাইম স্কিম মেনটেইন, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড ফ্রি ভার্স। Then another technique is used, metaphor. What is a metaphor? One metaphor is used, winter's moon. Winter's moon, her mother's face is compared to a winter's moon. মানুষ কোনোদিন উইন্টার হতে পারবে না, মানুষ কোনোদিন মুন হতে পারবে না, বাট স্টিল কম্প্যারিজন ইজ ব্রট। ওয়েন টু ডিসিমিলার থিংস আর ব্রট টুগেদার টু শো সিমিলারিটিস, টু এক্সপ্লেইন, ডিসিমিলার থিংসকে যখন কম্পেয়ার করা হবে মানুষের সাথে, মুন, সান, এইসবের সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি, তখন এটাকে বলা হবে মেটাফর। ডিসিমিলার, সিমিলারের অপোজিট ডিসিমিলার, সমান না। উইন্টার মানুষ হতে পারবে না, মানুষ উইন্টার হতে পারবে না, বাট স্টিল উই ক্যান সে শি ইজ লাইক উইন্টার্স, হার ফেস ইজ লাইক উইন্টার্স মুন। তার মানে কি, ডিসিমিলার থিংস আর ব্রট টুগেদার, ফেস, হিউম্যান ফেস ইজ কম্পেয়ার টু উইন্টার্স মুন। এই ধরনের ডিসিমিলার জিনিসের সাথে যখন তুলনা করা হয় তখন সেটাকে মেটাফোর বলে। নেগেটিভ অলসো ইউ ক্যান, ইন নেগেটিভ ইজ অ্যাবাউট সিঙ্গল থট, একই কথা, মাকে নিয়ে কথা বলছেন, সো দ্য নেগেটিভ এদিকে সেদিকে ডাইভার্ট করছে না, ইট ইজ অল অ্যাবাউট হার মাদার অ্যান্ড হার। Apart from the technique, apart from the summary, apart from the importance of the title, about the themes, death is one universal theme that is recurring in the poem. Tarpor, love and duties, it is a relationship poem. So when you are writing the notes, প্রচুর লিঙ্কস দেওয়া আছে, এগুলো থেকে নোটস বানাবে, অ্যান্ড ইউ টেক হেল্প অফ দিস ভিডিও। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স ইউ ক্যান পুট আপ দ্য কোয়েশ্চেন্স ইন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার অলসো। আর পোয়েমটা পড়বে, রিমেইন প্রিপেয়ার ফর দ্য এক্সাম, স্টার্ট মেনটেনিং এক্সারসাইজ বুক, পোয়েম, পোয়েট্রি, ইংলিশের নোটবুক তোমরা মেনটেন করা শুরু করো, স্টার্ট মেকিং দ্য নোটস, কোয়েশ্চেন আনসার, স্টার্ট রাইটিং, টেক হেল্প অফ দ্য ভিডিওস। যদি কোনো আনসার লিখে, ইফ ইউ হ্যাভ কনফিউশন ইউ ক্যান হোয়াটসঅ্যাপ মি। I will try to post more videos about the assigned, on the assigned units to me. Thank you very much.